Okay. All right. Yeah. Evet. Let's talk. Would you like to know a little bit about me, or what would you like to know more about to start with? Benimle ilgili bir şeyler mi bilmek istersiniz ya da ne bilmek istersiniz başlangıç için? Belki kısaca kendisi bu sınıfla ilgili bize ne söyleyebilir? Kendisi nasıl seçti bunu? Ben bunu merak ediyorum. What could you tell us about yourself and how did you choose that class? She's wondering that. Yeah, thank you for that question, sweetheart. So, I've been an Access Consciousness Certified Facilitator for 4 years now. Ben 4 senedir Access Consciousness Facilitatörüyüm, kolaylaştırıcısıyım. And, the Conscious Parents, Conscious Kids class, I was in Rome last year for the CF. In fact, this year for the CF. Geçen sene Roma'daydım CF sınıfı için. Aslında COP de vardı ama CF'lik için oradaydım. Like a very casual meeting with a couple of girls, with a couple of ladies. We said, let's just see what conscious parents, conscious kids can actually. Ve oraya gittiğimde Conscious Kids ve Conscious Parents vardı ve insanlar, hani oraya katılan birkaç kişi vardı ve merak ettim bunun nasıl bir şey olduğunu. It was more about what does conscious parenting mean? Sorry, my internet. Can you really have conscious kids? Gerçekten bilinçli çocuklara sahip olabilir misiniz? And that's when we were like, oh, wow, what a future. What a future if we have conscious kids with conscious parenting. Ve ya eğer bilinçli çocuklara sahip olabileceksek bilinçli ebeveynler olarak, wow demiştim bunu gördüğümde, nasıl bir gelecek? Yeah, so it started and I was like, you know what? Ve bu olduğunu demiştim ki, biliyor musunuz? And I was like, both of them have been such a gift to me. Both of them have taught me so much in their own way. Ve onlar kendi yollarında bana birçok şey öğrettiler. Gerçekten birçok şey öğrettiler. Maybe I can translate a little bit. Yes, yes. Okay. Chandana dedi ki benim bu iki çocuğum bana çok büyük hediye ve çok büyük katkı, hani onların varlığına şükran duyuyorum. And yeah, and that's when it started. Like I was like, yes, this is a class which can create so much in the future. It's a class that can reach out to every little, everywhere in the world. Ve bu sınıf gelecekte çok fazla şey yaratabilir. Bunu gördüm. Maybe you could translate, sweetheart. Okay, İrem is come back. İrem, duyuyor musun?
Hı 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 hı. Tekrar Ben söylesene söylediğini. evet lütfen. Could you tell again? Sorry. Yeah, so I was like, no problem. So I was like, well, I've had over 8 classes now in 6 months, and people are asking for more and more. They're like, wow, this is changing my relationship with my kids. It's changing my relationship with my own parents. Ve insanlar bu sınıfa geldiklerinde daha fazlasını ve daha fazlasını soruyorlar. Ve diyorlar ki bu benim bütün çocuklarımla ilişkimi değiştirdi. Bütün ailemle ilişkimi değiştirdi. Yeah. So yes, so what are the questions that you would like to have, and what more would you like to know about conscious parents, conscious kids? Ve sizin sorularınız nelerdir? Ve bilinçli ebeveyn ve bilinçli çocuk hakkında daha fazla neler bilmek istersiniz? So, Kimsenin sorusu yoksa benim bir sorum var. If there is no question, I have a question, she said. yeah, we have a question from Zara saying, how do you define a conscious kid? Yes, that's a beautiful question, Zara. Thank you. Thank you for that question. A conscious kid, yeah, go ahead. Bilinçli, thank you. Bilinçli bir çocuğu nasıl tanımlarsınız? Bu çok güzel bir soru. Çok gerçekten. Hadi bunu açıklayalım. So a conscious kid is one who actually chooses from knowing everything is possible. Bilinçli çocuk her şeyin mümkün olduğunu bilen bir çocuktur. A conscious kid is one who doesn't fear choosing greater. Bilinçli çocuk daha iyisini seçen çocuktur. And a conscious kid for me is one who actually knows that there is a world that exists without judgment. Ve bilinçli bir çocuk benim için yargısız bir dünyanın mümkün olduğunu bilen bir çocuktur. You know, it's like you don't have to tell your children, you don't have to judge your kids to make them do better. Çocuklarınızı daha iyi olmaları için yargılamak zorunda değilsiniz. You can just allow them to be. Yalnızca onların olmasına izin verebilirsiniz. Yeah. So did that kind of clear anything for you, sweetheart? Bu senin sorunu cevapladı mı? Zehra. Zehra. Beautiful name. I love it. And Zehra has another question. From what age can we expect that behavior from a kid? Age. Well, age is just a construct, right? Zehra demiş ki hangi yaşta bu çocuktan bu türlü bir davranışı bekleyebiliriz? Ve Chandana da diyor ki yaşın aslında bununla pek bir ilgisi yok. Born. The judgment starts, the comparison, the expectations and the projections start at that age. Could you tell me for me, please, because my internet connection gone and come again? No problem, darling. I was saying that judgments, expectations start the moment the child is born. Yargılar ve beklentiler çocuk doğduğu anda başlıyor. Comparisons and the judgments that start. Yargılar çocuklar doğduğu anda başlıyor. Did you get that? Sesim geliyor mu? İrem dedi ki yargılar çocuklar doğduğu anda başlıyor. İşte bu kızdır, bu erkektir, bu şöyledir, bu böyledir. Sen tam duyamıyor musun acaba Chandana'yı? Bağlantım bazen gidiyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet. Okay, we translated. Okay. Yes. So that's actually the age it starts. So subconscious parenting and conscious kids, actually, it's like parenting and kids go hand in hand.
Bilinçli çocuk ve bilinçli ebeveynlik aslında el ele gidiyor. Yeah. And you're welcome, Zahra. I'm happy. I'm happy you got. Did you like anything? Would you like some more clarity, or are you happy with that? Şu anda bununla ilgili daha fazla berraklık ister misin yoksa bununla mutlu musun? Do we have more questions? I am not going to be able to understand them. I might require you to please translate them for me. Yes, Seyhan has a question. How we can guide a crystal child? A crystal child. Okay, Selma, right? Seyhan. Seyhan, right. Okay. Yes. Hi, Seyhan. Thank you for your question, darling. Yes, a crystal child, do you mean like a child who has been labeled as something? Is that what you're asking? Or an X-Men child, or? Bu kristal çocuk dediğin şey Seyhan, bu bir X-Men çocuğu mu? Bu nasıl bir çocuk? She said indigo child. Indigo, right. Okay. Yes. So we have lots of tools for the indigo children because we really don't look at them as kids who have problems. We look at them as kids with immense possibilities. Biz bu indigo çocuklara problemleri olan çocuklar gibi bakmıyoruz ve bir sürü aracımız var burada kullanabileceğimiz. There's so many possibilities, but they don't know how to tap into them. We've not been taught how to deal with them. Ve onların çok fazla kapasiteleri var. Sadece onlara nasıl dokunacaklarını bilmiyorlar ve onlarla nasıl çalışacaklarını. Yeah. So with the tools, it's like, you teach them simple tools like, who does this belong to? Onlara basit araçlar öğretebilirsin. Mesela bu kime ait gibi. And did you get me, darling? No, my connection is gone again. Can you tell me from me, please? Yeah. So I said that when we speak to them, to such children, for them, we are very slow. Biz o çocuklarla konuştuğumuzda çok yavaş oluyoruz, yavaş kalıyoruz. So it's about not asking them, not making them come down to your level, but you actually going up to their level. Bu aslında onlardan sizin seviyenize inmelerini istemekle ilgili değil. Sizin onların seviyelerine, kapasitelerinizi arttırmanızla ilgili. Yes, absolutely, yeah. and it's beautiful because there's such wonderful tools in this class. There's such beautiful tools that we can share with you. Ve bu gerçekten çok güzel bir sınıf. Bu sınıfta sizinle paylaşabileceğimiz çok güzel araçlarımız var. Yeah. Burada bir soru var İrem. Şöyle ki, yani ikisi de tabii birbirinden güzel sorular. Ama bir şekilde bağlantılı. İkisinde de zorluk tanımlanmış. Birinde birisinin kızı dislektik ve ona ulaşmakta zorluk yaşıyorum. Israrlı bir inat söz konusu. Bunu ne yapabilirim demiş. Diğerinde de ergenlik dönemini yaşayan oğluma nasıl katkı olabilirim? Yani her ikisinde de ulaşmakta bir şey var. Zorluk var. Bununla ilgili ne söyleyebilir? So Elif reading questions and said Yes. there is two questions. One of them is about I have a teenager child and I can't reach them. I can't communicate them. And the other one said I have a dyslexic child and also I can't connect with them. And Elif says these are defined things, but what can you tell them about this? Yes. Yeah, those are really great questions. So I'm actually going to look at your first question first. Bunlar çok güzel sorular. Öncelikle ilk sorunuza bakacağım. Yeah. Well, the first question is about the dyslexic child, right? Bu ilk soru dislektik bir çocukla ilgili değil mi? So the dyslexic child is not
he's not going to read. He's not going to write the way you want him to. Dislektik çocuklar okumayacaklardır. Onlar sizin yazmanızı istediğiniz şekilde yazmayacaklardır. Wow. So instead of using the energy to make him do that, ve siz ona yaptırma enerjisinde olursanız, what if you could just know that his zone, his awareness zone is huge? Ya eğer bilseydik ki onların farkındalık alanı geniş, gerçekten devasa bir farkındalık alanları var. And you actually have to ask, and you have to actually look at the space that he comes from. Instead of contracting space, allow it to be expanded. Ve oradan gelen alana bakmanız gerekiyor. Onu sıkıştırmak değil, ona izin vermeniz gerekiyor. Yeah. So there are tools, there are lots of tools in the class, darling. There are some beautiful tools that we ask you to play with them, and each child responds beautifully to it. Ve tatlım, sınıfta bir sürü araç var, bir sürü aracımız var ve biz çocuklardan aslında bunları kullanmalarını istiyoruz o sınıflarda ve paylaşabileceğimiz birçok şey var. Yeah. And coming to the teenagers are only going to make you wrong. They're going to make you wrong, babes. Onlar sizi yanlış yapacaklardır. Yeah, you just got to know that. You got to stop fighting them. Onlarla kavga etmeyi bırakmalısınız. Tell teenagers that you can't do something and they want to do it. Can you tell me again for me, please? Yes. I said, you tell a teenager you can't do this and he wants to do it. Siz bir ergene derseniz ki hayır bunu yapamazsın ve o da gidip onu yapacaktır. Yeah. So instead of saying don't do it, say do it. Ve ona hayır bunu yapma demek yerine deyin ki hadi bunu yap. You won't do it. Ve o bunu yapmayacaktır. Yeah. So there is another question. Yes. Fazilet asks, there is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years old a child, and he can't speak. It's like he can't speak. Stammers. Properly. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So stammering is about not being willing to be seen and not being willing to be heard. Kekemelik görülmeye gönüllü olmamakla ilgilidir. So what does he know? Sorun, o ne biliyor? O ne biliyor? That if he would say it, eğer ki bunu söyleseydi, could change his reality. Onun realitesini değiştirebilecekti. And for kids who stammer, running their bars with trifold sequencing system works beautifully. Ve kekeme olan çocuklar için barlarını ve 3'e katlanmış sıralama sistemlerini çalıştırın. Bu muhteşem bir şekilde çalışır. Yes. At least 30 sessions. I've had some fabulous results. En az 30 seans. Muhteşem sonuçlarım oldu bunu yaparak. So there's another question. Mariam asked, she know a child and child didn't want to talk to strangers. So she asked, how can I contribute? The child. The child in doesn't Turkish, want to... please. Sorry. And İrem, önce Türkçesini sonra İngilizcesini söyleyebilir misin? Hani insanlar belki anlamamıştır oradan okuduğunu. Tabii ki. Meryem sormuş ki tanımadığı kişilerle konuşmayı seçmeyen 5 yaşında tanıdığım bir çocuk var. Nasıl katkı olabilirim? I repeated for Turkish people. Yes, so you said that the child doesn't want to talk? Yes. Yeah, okay. Çocuk konuşmak istemiyor mu? Dedi. Evet dedim. Yeah. So how important have we made talking?
Siz konuşmayı ne kadar önemli yaptınız? What if the child knows and he speaks energetically? Ya eğer çocuk biliyorsa ve enerjitik olarak konuşuyorsa? What if you could just receive him? Ya yalnızca onu alıp kabul edebilecekseniz? Yeah. Just putting your barriers down, friends. Just putting your barriers down. Just destroying and uncreating all those expectations and judgments. Lütfen bütün bariyerlerinizi indirin, bütün bariyerlerinizi indirin ve bütün yargıları ve beklentileri poken podlayın. That can change so much. Bu çok fazla şey değiştirebilir. So Müzeyyen asked a question. She asked about when she divorced with her husband, her son they are separate for a while, and after he abused with verbal and also physical, and then sometimes she asks the child, sometimes she see child's eyes some fear. And she asked, how can I contribute my child and also this type of child? So I also read Turkish. Oğlumla boşanma sonrası bir süre ayrı kaldık. Bu süreçte sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Bazen gözlerindeki korkuyu görüyorum. Oğluma ve benzer çocuklara nasıl katkı olabilirim? Yeah. So fear is something that keeps a child small, right? Korku çocuğu küçük tutan bir şeydir, değil mi? Yeah. So how small is he choosing to be so he can allow his parents to be greater? O ne kadar küçük kalmayı seçiyor ki insanlar ona gelip şiddet uygulayabiliyorlar. Yeah, what if you can just destroy and uncreate all of that, darling? Ya bunların hepsini yıkıp yaratımını iptal etseydik tatlım. Yeah. I have an English question from Zara again. Okay, before that, do we have any more questions, darling? Irene? No. Okay. They're all. Yeah. So she says, I have a 2-year-old son. I want to be a friend and get disciplined him as his mother as well. What is the limit? I mean, the border in between being a friend and a mother. 2 yaşında bir oğlum var ve ona hem arkadaş olmak istiyorum hem de anne olarak disipline etmek istiyorum. Bu ikisi arasındaki limit ve sınır nedir? So are you looking for order? Sen bir düzen mi arıyorsun? Yani bir emir komuta zinciri mi arıyorsun? There really is no order, sweetheart, in parenting. It's just complete chaos. You really got to go with the energy. Bunun gerçekten düzenle hiçbir alakası yok. Bu tamamen bir kaos ve enerjiyle ilerlemekle ilgili. Just constantly ask, what can I be here that can have the greatest show up? Burada yalnızca şunu sor. Burada ne olabilirim ki en iyi şey ortaya çıkabilsin? Yeah. Be willing to change. Be willing to be a friend. Be willing to be a disciplinarian. Be willing to be a parent. Be willing to be a sibling. Be willing to be anything that the child is asking for at that moment. And that you know will create greater. Değişim olmaya gönüllü ol. Bir arkadaş olmaya gönüllü ol. Disipline eden biri olmaya gönüllü ol. Orada enerji, çocuğun enerjisi senden neyi talep ediyorsa onu olmaya gönüllü ol. Yeah. And you have a question from Ida. Ida, yes. I like. You know, Turkish and Indians are so similar, right? We have very similar culture. Yes. I think it's about religion. It's the first thing came to my mind.
And You want she to translate that? Do you want to translate that? Türk isimleri çok güzel dedi ve bunlar Hint kültürüyle çok fazla benziyor değil mi dedi. Ben de evet, benim algıma gelen ilk şey mesela din olarak benzerlik oldu dedim. So Eda has a question and she asked about what can we do about the mother womb trauma. What can we do about that? About the before born trauma. Oh, before born trauma? Yes. You mean the miscarriage trauma or pregnancy trauma? What exactly trauma is she talking about? Before pregnancy, I guess. Okay, not getting pregnant. Yes. So that again is about conscious parents, conscious kids is also about getting parents to getting beings to choose their parents. Being the invitation to the being to be the parent. Aile olmak için aslında bu davetiye olmaktır. Yani varlıklara davetiye olmaktır. Yeah. So yes, you can always ask, right? You can always ask, who is that child? Who is that being that is willing to be my baby? That is willing to have me as her mother or as his mother? I believe that's another question, but I translate that also. Yes. Sanırım arkadaşlar Chandana'ya soruyu tam aktaramadım ama şu anda da verdiği cevap çok güzel bir cevap. O yüzden onu da çevireceğim. Bir çocuk doğurmak istediğinizde, bir ebeveyn olmak istediğinizde bunu şu şekilde sorabilirsiniz. Bu hangi varlık? Gelmek isteyen hangi varlık? Hangi varlık bana gelmek ister ve bu şekilde davetiye olabilirsiniz. İrem şey diye sordu, pregnancy time mı dedi? Pregnancy yani baby. When people be a baby in mother in the womb. In the womb. Yeah. Right. Yes, right. That. Okay. Yes. Yeah. Right. So that is about. So a being chooses the parents, right? Yeah. Varlık aileleri seçer değil mi? Yeah. And a being chooses the mother, the father. Ve varlık hem anneyi hem babayı seçer. Sorry. No, not at all. And if he's not happy? Ve eğer ki mutlu değilse? Or if he chooses something different suddenly for no reason whatsoever, just because he is a baby, just because he's a being, just because he can. Gidip tamamen farklı bir şey seçebilir. Bu yalnızca bir varlık olduğu için, bu yalnızca bir bebek olduğu için, yalnızca istediği için. He just sometimes quits and that leads to a miscarriage. Bazı zaman sadece çekip gider ve bunun başka bir sebebi olmak zorunda değil. But in this reality, the mother goes into guilt. Ama bu realitede anne suçlanır. And people blame her. There's regret. There's pain. Ve insanlar anneyi suçlar. Orada bir pişmanlık vardır, orada bir acı vardır. Yeah. So what if it's not about regret or pain? What if it's just a choice of the being? There is no trauma. Ya bu pişmanlıkla ilgili değilse, ya bu yalnızca seçimle ilgiliyse ve varlıklar yalnızca seçim yapıyorsa. Yeah. Is that good? Mm-hmm. Orada sordu. Mesela benim bir anne karnı travmam varsa bunun için hani ne yapabilirim? Aslında oradaki soru bu benim algıladığım. Ve bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? I believe this is another question and I am trying to translating that. Think about that. We came to our mother's womb, and then if we live a trauma in there, what can we do about ourselves?
All right. Okay. So, trauma in your womb, right? Have you heard of body processes? Zero sum of trauma. Run that, sweethearts. Run that, run that, run that. Get your SC run. I had really difficult pregnancies. Oh, sorry. Okay. Yeah, go ahead. Beden proseslerini hiç duydun mu tatlım? Travmanın sıfır toplamını çalıştırabilirsin. Benim bir sürü hamilelik travmam oldu. I had very tough pregnancies. Benim çok zor bir hamileliğim oldu. Yeah, and a lot of trauma in my body because of that. Ve bundan dolayı bedenimde bir sürü travma vardı. But it all went with zero sum of trauma. Just running it on my uterus and my stomach, and just running it. Ve hepsi travmanın sıfır toplamıyla gitti. Onu rahmimde çalıştırdım, karnımda çalıştırdım, her yerde çalıştırdım. Yeah. Do we have more questions? Yes. Selma asks, I have a friend and she has a child and the child has Down syndrome. So how can I contribute it? Oh baby, Down syndrome, you have to understand, is a choice of the child just to be different. Tatlım, anlamalısın ki Down sendromu çocuğun farklı olma seçimidir. Yeah. So you have to actually start using the tools of access a lot. They are very, 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 very aware. Access araçlarını kullanmaya başlamalısın. Onlar çok farkındalar. Yes. And the more you use the tools, the more you encourage them to get the bars run. Ve araçları kullandıkça ve onları bar salmaları için daha fazla güçlendirdikçe the more ease they have in life. Yaşamlarında daha fazla kolaylığa sahip olacaklardır. Yeah. 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 So Hatice asks, there is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There is 8 years old, a child, and he is doing the poop still in the pants. So what he wants to tell us with that? What does he İrem want to tell Türkçe. you with that? Sorry, I'm sorry. Please Turkish. Yes. Aha. Hatice şunu sormuş. 8 yaşında halen kakasını kiloduna yapan çocuk bize ne anlatmak ister? He just probably wants you to know that he wants to control you. Muhtemelen sizi kontrol etmek istiyordur. Just control. Bu kontroldür. Nothing dramatic. Dramatik bir şey değildir. Yep. Peki ben bu soruyla bağlantılı bir soru sormak istiyorum. She wanted to ask a question connect with this question. Yes, please do. Şimdi kendime bakıyorum. Ben 2 yaşımda böyle bir şey yapmıştım. Hani hatırlıyorum bunu. Ve o evde çok büyük bir olay kopmuştu. Ve buradan şimdi merak ediyorum. Ne gibi bir kontroldür bu? Nedir orada talebi veya ortaya koymak istediğin nedir? Now I am looking to myself with this question. When I am 2 years old, I am doing the same thing. And what wants the child tell us about that so I can know what I want to tell? What is the target of this? I didn't get the question. Can you repeat it, please? Yes, and Söylüyorum, tekrar söylüyorum. Tamam, geçiyorum kendi kısmına. Benim de böyle bir eylemim var ve burada merak ediyorum. I have the same story with this pooping child, the control. Okay. Uh-huh. Bir kovanın içine yapmışım, kendi oyuncak kovamın. I do it my own bucket, my own toy bucket. Ve burada benim gibi veya o çocuk gibi kontrol etmek istiyorsa eğer
Bunun altında nasıl bir bakış açısı, nasıl bir talep var orada? And the same child as this child, like me. If the child wants to control the parents with this attitude, what the child wants to control? What is the target in A that? child only chooses the parent because he knows he can control. He has fun with it. That's all. Nothing else. Çocuk kontrol edebileceği ebeveyni seçer ve bununla yalnızca eğlenir. Başka bir şey değildir. What if you can just have fun with it? Say, okay, you want to do poop, do the poop. Have fun. Ya eğer yalnızca bununla eğlenebilseydik, okey kaka mı yapmak istiyorsun, kaka yap diye bununla eğlenseydik. He'll stop. Duracaktı. He'll stop. Yes. So it's already 10:45 in India. Are we good with questions? Sorularla iyi miyiz? Şu anda saat neredeyse işte orada 10 olmuş. There's so much more to this class. There's so much that I'd like to share with all of you. Some such beautiful, beautiful tools. They're really wonderful tools, guys. Sınıfta sizinle paylaşmak isteyebileceğim çok fazla araç var. Gerçekten çok 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 güzel. Gerçekten muhteşem. Yeah. Arana 15 dakika geçti. Hani bir soru daha almak istiyor mu acaba? It's past the 15 minutes. So, do you want to take another question? Or Okay, you take another one question more. Sure. Yes. So a lot of questions. So I asked this because I wonder that too. There is parents yelling their children outside. I see them, and when I saw them, I use the clearing statement, and I try to respect their choice. How can I contribute this kind of questions? Türkçe. Dışarıda çocuklarına bağıran ya da içinde birçok yargı cümlesi geçen cümleler sarf eden ebeveynlerle karşılaştığımda temizleme cümlesini kullanıyorum. Ve oraya alan olmaktansa seçimlerine saygı duymaya çalışıyorum. Böyle durumlarda nasıl katkı olabilirim? Yeah. So when parents are when parents fight in front of children, Ebeveynler çocuklarla kavga ettiklerinde it's abuse, it's gaslighting them. Bu suistimaldir. Bu onları gaslight etmektir. Yeah. So actually at that time, teaching the children the tools of pulling energy through the abusive parent and out. Ve çocuklara bunu öğrettiğinizde enerjiyi çekip ve çıkartmalarını öğrettiklerinizde bu değişir. Teaching the wife or the husband, if the husband is fighting and he's abusive, teaching the wife tools really works. Eğer ki kocaysa orada suistimal eden, kadına bu araçları öğretin. Yeah, I've seen a lot of little children who grow up with terrible memories of their parents abusing, and then they want to make a different life, but they're not able to because those are their connection points. Ve çocuklar görüyorum bu tür şeylerle büyüyen ve bunları hatırlamayan bile. Ve ileride bu seçtikleri şeyi yapamıyorlar. Çünkü bu bağlantı noktalarından işlev görüyorlar. Yeah. So it's like they're caught in a trap. They're constantly doing what their father did, but they're constantly judging themselves for it. But they can't get out of it. Ve onlar büyüdüklerinde babalarının yaptıkları şeyleri yapıyorlar. Ve aynı şey yapmaya devam ediyorlar ve bundan çıkamıyorlar ve kendilerini yargılıyorlar bunun için. So that's the time when you have to actually
destroy and uncreate the connection points, show them different possibilities, show them that there is more to life, more joy, more ease in relationships, more ease with yourself. Ve onlara bu bağlantı noktalarını yıkıp yaratımını iptal etmelerini gösterin ve onlara farklı bir olasılığın mümkün olduğunu gösterin. Onlara neşenin, kolaylığın ve ihtişamın mümkün olduğunu gösterin. Böyle bir yer gösterin. Yeah. Yes. Oh. It's time we all change the world, don't you think? Can you tell me again? I said it's time we change the world. Artık dünyayı değiştirmenin zamanı değil mi? It's time we showed our kids different possibilities. Artık çocuklara farklı olasılıkları göstermenin zamanı. Yeah. One doesn't have to keep suffering. There is Artık more to life. Acı çekmek zorunda değiliz. Yaşamda daha fazlası var. Thank you. Thank you for making this possible, girls. Really, Elif and Irem. I'm so grateful for both of you. Thank you. Thank you for making this possible, for getting me to meet all of you beautiful people out there, and just to let you know that there is more possible, whether you choose the class or not. Can you translate? Yes. Elif ve İrem'e bunu benim için mümkün kıldıklarından dolayı teşekkür ediyorum ve artık farklı bir olasılığı seçebilir çocuklar. Sınıfa gelseniz de gelmeseniz de. Yeah. Oh, I love you. Me too. Thank you. Thank you. Thank you so much. I look forward to seeing you all, and I'm here whenever you want anything from me, guys. Ve benden bir şey istediğiniz zaman buradayım. Right? Yes. Are we good? Yeah. Thank you once again, Irem and Elif. Thank you, beautifuls. And thank you, all of you wonderful people. Wow, we almost 37 of us on this call. I send a big hug and a big, big, big thank you to all of you for joining us. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir şekilde teşekkür ederim buraya katıldığınız için. Love you guys. Sizleri seviyorum. Are we good to say bye? Yes. Okay, bye-bye. See you. Bye. See you next soon. Zoom. Love you. See you soon. Absolutely. Looking forward on the 9th of August. Evet, August. 9 Ağustos'ta Chandana'nın 2 saatlik intro Zoom'u var. Bilinçli ebeveynlik, bilinçli ebeveynler ve bilinçli çocuklarla ilgili 2 saatlik bir intro Zoom'u olacak. Sizinle zaten paylaşmıştık. Tekrar paylaşacağız linklerini. Etkinliğe girdiğinizde direkt olarak Chandana'nın sayfasına yönelip eğer katılmayı seçiyorsanız oradan satın alabilirsiniz. She gives information about class. Awesome. Wonderful. I understood that. Ve yine aynı saatte 9 Ağustos'ta saat 7.30'da olacak. Date and time. Awesome. Wonderful. Okay. Great. Bye guys and love you all. Bye. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bye bye. Bye. Hmm.